Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Welcome back to another edition of Practical Hakka on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Pong。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Ling. It is so hot， 真的好热哦！现在温度哦，35、36、37、38、39、40这样子飙上去耶，很热咯，很热哦。Okay, that's how you say it's so hot， 很热哦。真的，你不觉得吗？我小时候的时候啊，我觉得到35、6度就已经觉得好可怕了，就已经受不了了。现在这5年、10年都会听到37、38，对，39也有哎。所以在台湾怎么办呢？ What is going on? Because of global warming, we're hearing higher and higher temperatures everywhere in the world, including here in Taiwan. 现在38度已经是家常便饭了，好像每个暑假都会有38度出现的。So let's put you in this scenario. It's so hot, it's 38 degrees. What should we do? 带我去吃冰好不好？好，吃这个你喜欢吃冰淇淋还冰棒都可以，剉冰也可以哦。对 ，Taiwanese shaved ice is the best too. All right, let's take you out for some shaved ice or ice cream. 今天38度，好热哦。It's 38 degrees. It's so hot. 根本熱38度，對 OK. 根本熱38度，根本熱38度，很熱哦，很熱哦。38就是38。2就是度 degrees. 對 Okay, that's 38 degrees. It's so hot today. 根本熱 that's today. 对啊，快受不了了，对不對？是啊 I can't stand it anymore. How do you say that? 係啊，係啊，手會嘟唔掉的咧，手會嘟唔掉的嘞。OK，嘟唔掉的嘞，that means 嘟唔掉的受不了，是不是？受不了了 I can't stand it. 这是很好用的一个句子哎哈，不一定是天气热，对，或什么事情做事啊受不了了。I can't take it anymore. You can actually just say 嘟唔掉的嘞。Very good. 掉的咧。Okay, I can't take it anymore. So let's go have some ice. Okay, 我们来去吃冰，好想吃冰哦。OK， 你要请我吗？好啦，当然请你了，好，快一点啦。那我就赶快教你怎么讲这一句话。很凶是本哦，很凶是本哦。OK， 很凶就是好想，很想很凶。I really want to. 是就是吃嘛。是本，是本。All right, let's review some of these phrases like 受不了了，嘟唔掉的嘞，嘟唔掉的嘞。And then 吃冰 ，Let's have some ice. 是本，是本。Now you know， 赶快去接触一下，走，看你要吃剉冰对不对？我们现在就去吧。That is today's Practical Hakka。什么太嘎？俺子 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.